Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari 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 Jai Sri Sri Radha Madhava Ki Jai Jai Sri Sri Radha Madan Mohan Ki Jai Jai Sri Sri Radha Govinda Ki Jai Jai Sri Sri Radha Gopinath Ki Jai Jai Sri Sri Radha Shama Sundar Ki Jai Jai Sri Sri Radha Damodara Ki Jai Jai Sri Sri Radha Giridhari Ki Jai Go to Premanande Hari Hari Go
Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. This needs to be tightening. It keeps falling. Falling, falling, Затяни, а то оно falling. падает и падает. Дорогие вайшнавы, пока не началась лекция, я заранее прошу ваших благословений. Совершенно вот сегодня ночью выяснилось, что мне придется переводить. Я не очень готов к этому, поэтому там отменилось так. Кришна устроил. С одной стороны служение, с другой стороны, конечно. So, thank you very much for inviting me to come. Большое вам спасибо за то, что пригласили. I'm very happy to be here. Я очень рад быть здесь. Я рад вас видеть. Шрила Прабхупада ки джай. Шримад Бхагаватам ки джай. Грантарaj Srimad Bhagavatam ki jai. А Бхагаватам кто-нибудь принесет? А, да, сейчас. Да, я looking for the verse. It's not very often nowadays that we have English speaking classes. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayo Mudiraet Nashtapraye Swabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Om Agyanti Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Bande Sri Gurun Dinatarinam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar
Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. So we are continuing our study of Srimad Bhagavatam, 9th canto, chapter 20. Итак, мы продолжаем с вами изучать Шримад Бхагаватам, 9-ю песню, 20 главу. Which shloka is it? It's 22. 20? 22. 22. And today's shloka is 22. Сегодня мы читаем 22-ю шлоку. Ritodha Putro Nayati Ritodha Putro Nayati Naradeva Yama Kshayat Naradeva Yama Kshayat Tvam Chasya Dhata Garbhasya Tvam Chasya Data Garbhasya Satyam Aha Shakuntala Satyam Aha Shakuntala Rethodha Putro Nayati Naradeva Yamakshatyat Naradeva Yamakshayat Tvam Chasya Tatta Garbhasya Data Garbhasya Satyamaha Shakuntala Satyamaha Shakuntala Rethodha Putra Nayati Naradeva Yamakshayat Tvam Chasya Dhata Garbhasya Satyamaha Shakuntala. Vaishnavis. Retodha, a person who discharges semen. Тот, кто дает семя. That we know to be a man. Это известно, что это мужчина. Everyone agree? Все согласны? That's a man, right? Это же мужчина. Putra, Путра, the son. сын. Nayati, Наяти, saves. спасает. Naradeva, Нарадева, O king, Maharaj Dushmanta. о царь Махараджа Душманта. Yamakshayat, Ямакшаят, from punishment by Yamaraj, от наказания Ямараджи or
from the custody of Yamaraj. или из его царства. Tvam, Твам, your good self. ты, Cha, ча and. и Asya, ася of this child. этого ребенка. Dhata, Dhata, the creator. создатель. Garbhasya, Гарбася, of the embryo. зародыша. Satyam, Сатьям, truthfully. правду. Aha, Ага, said. сказала. Shakuntala, Шакунтала, your wife Shakuntala. твоя супруга Шакунтала. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Перевод его божественности Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. O King Dushmanta, he who discharges semen is the actual father, and his son saves him from the custody of Yamaraj. You are the actual procreator of this child. Indeed, Shakuntala is speaking the truth. «О царь Душманта, тот, кто дает семя, и есть истинный отец. Сын спасает его от суда Ямараджи. Поистине, это ты дал жизнь мальчику Шакунтала». Мальчику Шакунтала говорит правда. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. Upon hearing the omen, Maharaj Dushmanta accepted his wife and child. Услышав небесный голос, Махараджа Душманта принял назад свою жену и ребенка. According to the Vedic Smriti, Punnamno Nararadhyasmat Putaram Trayate Suta Tasmat Putra Ita Prokta Stayam Eva Svayam Bhuva. В ведических смрити говорится: Because a son delivers his father from punishment in the hell called Put, his son is called Putra. поскольку сын способен вызволить своего отца из ада под названием Пут, его именуют Путрой. But we should also know Нам также стоит знать, what is Putra and what is Mutra. мы также должны различать, что такое Мутра, а что такое Путра. Putra is the son, Путра — это сын, and Mutra is the water that we а Мутра — это вода, которая The выходит, pee-pee. да, которая моча. they both come from the same place. И выходят они из одного и того же места. Mutra and Putra. Мутра и Путра. So we should understand that this organ is giving both. Так что мы должны понять, что орган один и тот же, из которого исходят оба. So the son is called Putra because he delivers his father from the hell of Put. И сына называют Путрой, потому что он избавляет своего отца от пут ада. Not because the semen comes from the male genital. Не потому, что семя исходит из мужского органа. Although the semen comes from the male genital, but the putra, the son, doesn't. И хотя семя исходит из органов мужчины, но сын не из них. Why is it that the son doesn't come from the male genital? А как же так, что сын не выходит из мужских гениталий? Who knows? Кто знает? What's he saying? Потому что he says that the soul is coming. Because we are Atma. Да, потому что мы душа. Atma Tattva. We're not the body. Мы не тело. Isn't this the first lesson in Krishna consciousness? Разве это не первый урок, который мы изучаем в сознании Кришны? Yeah. So the Atma does not come like the mutra. Поэтому душа не приходит в этот мир так же, как моча. Как мутра. It comes from Krishna Она исходит от Кришны. and enters into the body, И она входит в тело, but is not the body. но это не тело. So we just want to be clear on that. И мы должны ясно это понимать. So according to this principle, Prabhupada says, when there is a disagreement between the father and the mother, it is the father, not the mother, who is delivered by the son.
Из этого следует, что когда муж и жена расстаются, сын спасает только своего отца. Delivered by the son, that means that when the father passes away, the son performs the Shraddha ceremony. Это означает, что когда отец уходит, сын исполняет церемонию Шрадхи. He offers pinda to the departed soul to relieve him from the clutches of Yamaraj. Он предлагает пинду душе своего отца, тем самым спасая его от объятий Ямараджа. This is what Nimai Pandit did for his father. Вот что делал Нимай Пандит для своего отца. After Jagannath Mishra left his body, После того, как Джаганнат Мишра ушел из своего тела, then a year later, on the anniversary of that disappearance, год спустя, на годовщину его ухода, Nimai Pandit went to Gaya Нимай Пандит пошел в Гаю, to perform that pinda ceremony. чтобы исполнить эту церемонию предложения пинды. Because Gaya, there's a famous temple of the lotus feet of Vishnu. Потому что в Гае есть известный храм лотосных стоп Вишну. And people go there to offer the Shraddha ceremony to the И люди отправляются туда, чтобы предлагать, исполнять церемонию Шрадхи своим предкам. And in Gaya, there lived a great saint. И в Гае жил великий святой. His name was Ishwarapuri. Его звали Ишварапури. And Ishwarapuri was a disciple of Madhavendrapuri. И он был учеником Мадавендрапури. And Ishwarapuri used to travel around the area of East India. И Ишварапури путешествовал по Восточной Индии, For preaching purpose. проповедуя. And so one of the places where he preached was Navadvip. И в одно из мест, где он проповедовал, это было Навадвипа. So he knew all the Navadvip Vasis. И он знал всех жителей Навадвипы. He preached at the home of Advaita Acharya Он проповедовал в доме Адвайта Ачарьи and the home of Jagannath Mishra and Sachi Devi. и в доме Джаганнат Мишры и Шачи Деви. So he saw little Nimai when he was a little boy. И он видел Нимая, когда тот был еще маленьким мальчиком. And as Nimai was growing and he was coming and preaching Ishwarapuri, he saw him growing up. И по мере того, как Нимай рос, Ишварапури приезжал и видел, как он растет. So when Nimai Pandit came to the Vishnu Pada temple to offer the Shraddha ceremony, И когда Нимай Пандит приехал в этот Вишну темпл, чтобы храм, чтобы предложить Шраду, да. Ishwarapuri was at the temple at that time. Ишварапури был как раз в это время в храме. So he went up to him. И он подошел к нему. Nimai, it's so nice to see you. О, Нимай, как я рад тебя видеть. Why have you come to Gaya? А зачем ты пришел в Гаю? I've come to offer the Shraddha for my father. He's passed away. Я пришел, чтобы совершить церемонию Шрадхи для своего отца. Oh, Nimai, I'm so sorry to hear this. Ой, мне так жаль. Yes, I'm having realizations now about my life. Я только что осознал какие-то вещи про свою жизнь. Can you share these realizations with me? А можешь поделиться этими осознаниями? Yes, I'm Yeah. understanding that this life in the material world is so temporary that whenever someone is born, their death is guaranteed, and therefore there will be suffering when we lose a loved one. В этом мире жизнь, она очень временна, и каждый раз, когда кто-то рождается, это означает, что ему уже гарантирована смерть, и, соответственно, нас ждут только страдания, если мы привязываемся к кому-то. So I'm realizing that now I have to take initiation, diksha, И я Vaishnava diksha. понимаю, что мне надо принять Вайшнава Дикшу. Will you accept me as your shishya? Ты примешь меня как своего ученика? Oh, Nimai, of course I will accept you. Конечно, Нимай. After you finish the offering the pinda to your father and finish that ceremony, you come to my abode and I will surely initiate you into the Vaishnava mantra. Как только ты закончишь исполнять свою шраду и предлагать пинду, пожалуйста, приходи в мою обитель, и я посвящу тебя Вайшнавой. So it's the son that delivers the father
from the clutches of Yamraj. Поэтому только сын может избавить отца от пут Ямараджа. According to the Vedic Smriti Shastra. В соответствии с ведическими смрити-шастрами. And Lord Chaitanya, he followed that principle. И Господь Чайтанья следовал этому принципу. So, Prabhupada is saying that it is the father who is delivered by the son by this ceremony. И Шрила Прабхупада говорит, что отца освобождает сын благодаря этой церемонии. And then Prabhupada says, but if the wife is faithful and firmly adherent to her husband, when the father is delivered, the mother is also delivered. Но если жена верна и послушна мужу, то она может обрести освобождение вместе с ним. So this is another Vedic principle from the Vedic Smriti. Это еще один принцип из ведических смрити. That the faithful wife gets the benefit of her husband's punya. Что верная жена обретает те же блага, что ее муж, обладающий пуней, благочестием. Whatever sukriti the husband does, the wife gets the benefit also. Какие бы благочестием не обладал муж, такие же получает его верная жена. Is that a good deal for the ladies? По-моему, это неплохой вариант сделка для дам. You just stay at home, your husband does all the seva, and you get the same benefit. Вы просто дома находитесь, а муж ваш занимается служением, а вы получаете все те же блага. Very good benefit. Отлично. But you have to be faithful to the husband. Но вы должны быть верны своему мужу. Not faithful, you don't get the benefit. Не верны, ничего не получите, никаких преимуществ. Another thing the Vedas say about the good fortune of the ladies. Еще одну вещь Веды говорят о удаче женщин. That dharma is protected by the women. Что дharmu защищает женщина. It's not protected by the men. Ее не защищает мужчина. Dharma is protected by the ladies. Ее защищает именно How девушка. is that? Каким образом? Because the ladies are in charge of the home. Потому что они отвечают за дом. In the home with the family and the children, the boss is the wife. Дома над детьми и home and the children. В общем, за все это отвечает жена. You said 3 points: the home, the children, family. И семья. Семья, дети и домашний очаг. Домашний очаг, да. The father, he goes out to earn money. Отец идет и зарабатывает деньги. To support the family. Для того, чтобы поддерживать семью. But the mother stays home and teaches the children dharma. Но мама остается дома и обучает дхарме своих детей. She teaches the children to chant Hare Krishna. Она учит детей, как повторять Харе Кришна. To offer obeisances to the deity. Как поклоняться божествам, предлагать им поклоны. To eat prasad. Как вкушать прасад. To chant Krishna's names. Повторять святые имена Бога, Кришны. So according to the Vedas, mother is first guru. В соответствии с ведами, мама первый духовный учитель. Because she gives the initiation to her children. Потому что таким образом она посвящает своих детей. And she creates an environment in the home like a temple. И она создает определенную атмосферу в доме, подобную как в храме. So when the father comes home after being out in the material world earning money, he comes back to a very sattvic, dharmic atmosphere at home. И поэтому, когда отец возвращается извне, там, где он зарабатывал деньги, то он обнаруживает дома очень благочестивую атмосферу, благостную атмосферу. So the wife is the protector of dharma. Поэтому жена защищает дхарму. She provides a dharmic atmosphere for the husband to come home to, and she teaches her children the dharmic lifestyle. Она обеспечивает дхармичную атмосферу, благостную атмосферу дома для мужа, который возвращается с работы, и также создает эту атмосферу для детей. So since Prabhupada brought this up, I'm just expanding on it.
И Шрила Прабхупада это постулировал, а я просто немножко расширяю понимание. Consequently, Prabhupada now continues and finalizes this point. Шрила Прабхупада продолжает и подводит итог своему заключению. Consequently, there is no such thing as divorce in the Vedic literature. Вот почему в ведических писаниях нет такого понятия, как развод. It didn't exist. Там не существует. So sometimes husband and wife don't have such a harmonious relationship. Иногда у мужа с женой не очень гармоничные отношения. But they do their duty and stay together to give the home the atmosphere of a temple for the benefit of the children and anyone who comes to visit. Но они прикладывают свои усилия и исполняют свои обязанности и остаются вместе для того, чтобы обеспечить атмосферу подобного храма, благостную атмосферу для своих детей, для их благополучия. And therefore husband and wife stay together even if they don't like each other anymore. И поэтому муж с женой остаются вместе, даже если они друг другу не нравятся. Because they're faithful to their duty. Потому что они верны своему долгу. They're faithful to the vows they took in the marriage ceremony. Они верны обетам, которые они давали во время бракосочетания, церемонии And бракосочетания. that's why the home is a place of dharma, Поэтому дом – это место дхармы. not adharma. Not Not adharma. не адармы, да. Because we're following the Shastra. Потому что мы следуем шастрам. Prabhupada continues. Прабхупад продолжает. A wife is always trained to be chaste and faithful to her husband. Женщина должна учиться целомудрию и преданности мужу. For this helps her achieve deliverance from any abominable material condition. Поскольку это позволит ей избавиться от самых ужасных условий материального существования. So let's think about this for a minute. Давайте об этом минуточку подумаем. If the wife stays faithful to the husband, even though he may be unfaithful himself, Если жена сохраняет свою верность мужу, даже при условии, что он может быть ей неверен, even though she and him don't have a harmonious relationship даже если у anymore, них не очень гармоничные отношения, как прежде, but when she stays faithful, she gets all the benefits that the husband accrues. но если она сохраняет свою верность, она получает все те же блага, что и ее муж. She benefits from all his punya activities, but doesn't get any of the benefits, any of the bad effects of his pop. То есть она обретает все блага от его благочестивой деятельности, но при этом не разделяет с ним его греховные. So all the good things for the husband, the wife gets the benefit. All his bad things he keeps himself. Все, что хорошее, муж делит со своей женой, все, что плохое, остается ему одному. Another good deal for the ladies. Тоже, по-моему, неплохой вариант. So this is why we want to stay faithful. Поэтому мы должны оставаться верны. Because you're thinking, I want to go back home, back to Godhead. Потому что мы должны думать, я хочу вернуться обратно домой к Богу. I'm not trying to make a better relationship here in the material world. Я не ставлю своей целью создание хороших отношений здесь, в материальном мире. I want to have a better relationship in the spiritual world with Radha and Krishna. Я хочу установить лучшие отношения в духовном мире с Радой и Кришной. So this is called, there's two concepts, prayas and shreyas. Есть два понятия – преяс и шреяс. So shreyas means you work for your ultimate benefit. Шреяс означает, что вы трудитесь ради высшего блага, конечного блага. And prayas for your immediate benefit. А преяс для сиюминутного блага. For an intelligent person, you always think, what is your ultimate benefit? Если вы разумный человек, вы всегда думаете о конечном благе. I'll give you another example to make this very clear. Я сейчас вам еще приведу один пример, чтобы было окончательно понятно. We're trained not to find fault with other devotees. Нас обучают не искать недостатки в других преданных. Not to criticize, not to find their faults. Не критиковать их, не искать недостатки. This is called sadhu ninda. Это означает саду нинда. Finding the faults of those people that Krishna considers to be sadhu. Искать недостатки в тех людях, которых Кришна воспринимает как саду.
Now, what happens if I do find the fault? А что происходит, если я, все-таки нашел какой-то недостаток? Supposing, I use an example, Gambhira does something very faulty. Предположим, я использую Гамбиру как пример, вот он сделал что-то нехорошее. And I pick up on that and I advertise it to everybody. Oh, he did this, he fell down, this, that, and everything. Я это подмечаю и такой начинаю всем рассказывать. Вот этот, он сказал вот то-то, он сделал то-то. Now, what happens in this situation? А Let's что look at происходит? it from the Shastra point of view. С точки зрения шастры, рассмотрим, что происходит. For his fault, he would have gotten some karmic reaction. За его поступок, как бы ошибку, он получит свои кармические реакции. But because I found his fault, Но так как я обнаружил его недостаток broadcast it to others, и распространил его другим, now the karmic reaction that should have gone to him now comes to me. и кармические реакции, которые должны были прийти только к нему, теперь пришли ко мне. I, the fault finder, get the sinful reaction for his sin. Я, тот, кто нашел его недостатки, получаю реакцию за его поступок. Clear? Понятно? When I understood that, when I read, this is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was preaching like this. Когда я это прочел в книге у Бхактисиддханта Сарасвати Такур, который об этом проповедовал, Once I read that, I never found fault with anybody else after that. с тех пор, как я это прочитал, я больше не ищу недостатков в других. I don't want to take someone else's karma. Я совершенно не собираюсь брать карму другого человека. I got enough of my own. У меня свои достаточно. So, what happens if someone comes to me and starts finding my fault? Так что же происходит, когда кто-то подходит ко мне и пытается во мне увидеть недостатки? I saw you do this, you didn't do that. So, he's Вот я seeing видел, all вот my это сделали, а faults. этого вот не сделали. Он все замечает, все мои недостатки. How do I respond? Как я отвечаю ему? I say, thank you, Я ему говорю спасибо. because he's taking my karma by Он же finding мою my карму faults. забирает. Then I say, any other faults you find in me? А еще вы что-нибудь нашли во мне? Let him take more of my karma. Заберите побольше моей кармы. This way I can become purified. Таким образом я очищусь. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he taught that the people who find your faults are your best friend. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур учил нас тому, что люди, которые находят ваши недостатки, это ваши лучшие друзья. Your best friend for two reasons. По двум причинам. Number one, they're taking your karma. Первое, это они забирают вашу карму. Haribol. Харибол. Number two, they're pointing out something that, oh, okay, maybe I do have that fault. I need to correct it. И они также указывают нам на какие-то недостатки, и вполне возможно, что благодаря их помощи мы их можем исправить. So I'm also thanking him for letting me being like a mirror so I could see my own fault and I can correct myself. Также я благодарен этому человеку за то, что он является для меня зеркалом, в котором я могу увидеть свои недостатки и как-то их исправить. So when we study Prabhupada's books, then we know how to behave according to Shastra. Поэтому, когда мы изучаем книги Шрилы Прабхупады, мы знаем, каким образом вести себя в соответствии с шастрами. Because then we're acting in knowledge. Тогда мы действуем в знании. And if we don't study Prabhupada's books, we'll be acting in ignorance. А если мы не будем изучать книги Шрилы Прабхупады, мы будем действовать в невежестве. Srila Prabhupada, he explained. Well, let me tell you the Leela, Prabhupada Leela, and I'll explain what he said. Я сейчас объясню, что говорит Шрила Прабхупада, я расскажу вам лилу Шрилы I Прабхупады. was living in Los Angeles in 1975, В 1975 году я жил в Лос-Анджелесе, and Prabhupada came there frequently. и Шрила Прабхупада часто приезжал туда. And in those days, every year, a new Bhagavatam would come out. И в те дни каждый год выходил новый Бхагаватам. So the 5th canto came out, the 6th canto came out, you know. 5-й том вышел, 6-й том вышел. So one devotee in Los Angeles, when the 6th canto came, he was very enthusiastic. И один преданный был очень вдохновлен, когда вышел 6-й том Бхагаватам. And he went out and he was distributing this book to everybody that he could see. И он всем выходил и распространял, всем, кого видел эту So he книгу. distributed so many books Он так много книг распространил. that he was thinking, wow, this is amazing. Он думал, это удивительно. So he came back and he wanted to see Srila Prabhupada. И он вернулся и хотел увидеть Шрилу Прабхупаду.
So his servant led him in, и слуга опустил его. and Srila Prabhupada said, yes. Шрила Прабхупада сказал, да, Srila Prabhupada, I just came back from distributing your new Bhagavatam. я только что вернулся с распространением ваших новых Бхагаватам. I distributed so many books on Я- on book distribution. Я так много книг распространил. Prabhupada said, have you read that book? А Шрила Прабхупада говорит, а ты книгу-то прочитал? No. Нет. Then on what basis did you sell it? А на каком же основании ты ее продавал? On what basis are you selling a book that you haven't read? На каком основании ты продаешь книгу, если ты ее даже не читал? And then the next morning in the class, Prabhupada spoke about this, И на следующее утро во время лекции Шрила Прабхупада об этом говорил. that I'm writing these books for my students to study, Я- not to just go and become book salesmen to get money. Я пишу эти книги для своих учеников, для того, чтобы они их изучали, а не просто для того, чтобы выходили на улицы и продавали их подобно торговцам и получали деньги. He told us that he was writing these books for us, for our benefit. И он говорил нам, что он ради нашего блага пишет эти книги. And if I don't take the benefit of studying Prabhupada's books, Если я не извлекаю блага из изучения книг Шрилы Прабхупады, then I must be fool number one. я должен быть последним идиотом. When I first came, in the first couple of years, and I was wanting to study and read Srila Prabhupada's Bhagavatams, Когда я впервые присоединился, я хотел изучать книги and I would Бхагаватам. start to read. I remember this in Los Angeles. I'm starting to read, Я помню, как сейчас в Лос-Анджелесе я начинаю читать, and I start yawning. и я начинаю зевать, And as I'm reading more and more, I'm getting sleepy и я все больше и больше, у меня склоняет сон, because I have no taste. но у меня вкуса нет, So I'm falling asleep reading Prabhupada's book. и я засыпаю, читаю книги Шрилы Прабхупады. Today that doesn't happen. Сегодня это уже не происходит. Today I have a taste. Сегодня у меня есть даже к этому вкус. I read the books and it's wow, far out. И это, ох, как удивительно. But in the beginning I was yawning, Но вначале я зевал falling asleep. и засыпал. So that may be there. Так что это возможно. But you keep chanting Hare Krishna Но вы продолжаете повторять Харе Кришна. and just read one shloka at a time И хотя бы одну шлоку за раз читайте. and you will get the taste И у вас появится вкус. and you'll become enthusiastic to study. И вы преисполнитесь энтузиазма учиться. Now everybody here, I assume, are educated. You've completed your education, yes? Я предполагаю, что все здесь завершили свое обучение. What kind of education? Yes? Nobody? Your material What kind? education and you... Material, yes. Что у всех есть материальное образование. Very good. You all got your degree. У всех у вас есть какое-то уже... And you were all studying those nonsense books that once you passed that year, you put them away and never looked at them ever И again. вы все изучали книги, которые, как только вы закончили, сдали экзамен, вы их отложили и даже больше никогда их в руки не брали. You remember that? Помните, да? You remember how you used to study? Помните, как вы учились? You'd have a notebook У вас была and you'd записная write the книжка. most important points in your notebook. Вы записывали самые важные пункты себе в книжечку. And you'd have a yellow marker and you'd underline certain things. И у вас такой желтый маркер, и вы подчеркивали нужные вам. That's studying. Это You know how to Учеба. study. вы знаете, как учиться? You know how to study to pass the exam. Вы знаете, что нужно для того, чтобы пройти экзамены? So why you're not studying Prabhupada's books? Почему же мы так не изучаем книги Шрилы Прабхупады? You know how to study. Вы знаете, как это делается? When Prabhupada was here, we always had a notebook. Когда Шрила Прабхупада был с нами, у нас у каждого была записная книжка. And we called it the nectar book. И она называлась «Книга нектара». In that, some people called it the juice book. Или «Вкуса», «Книга вкуса». But we called it the nectar book. Мы звали ее «Нектарная книга». And in that book, you wrote down your favorite shlokas. И в этой книге записывали свои любимые стихи Maybe you had photos of your deities или фотографии ваших божеств, or a photo of Prabhupada. или фотографии Прабхупады. Everybody had that book. У всех была такая We книжка. were studying.
Мы изучали, Are you учились. doing that now? А вы сейчас такое делаете? How many people have a nectar book now? 3 people. So, please come up to the standard. Пожалуйста, подтягивайтесь до уровня, до стандарта. If you want to go back home, back to Godhead in this life. Если вы, конечно, хотите в этой жизни вернуться домой к Богу. You want to hear another Prabhupada Leela? Хотите еще Лилу Шилу Прабхупаду услышать? About how to go back home, back to Как Godhead? вернуться домой к Богу? So Prabhupada was giving a class. Шила Прабхупада давал лекцию. This is again in Los Это Angeles. снова было в Лос-Анджелесе. I was very fortunate to be in the Los Angeles temple because Prabhupada came so often to that temple. Мне так повезло, что я жил в храме Лос-Анджелеса, потому что Шила Прабхупада очень часто приезжал туда. So he was giving class one morning, Одним утром он давал лекцию, and then he said, "You must become fixed up." и он сказал, вы должны быть сосредоточенными. Fixed up means solid. Вы должны быть очень собранными. Solid devotional service. Это должно быть такое собранное, сконцентрированное преданное служение. Not a little bit here, a little bit there, Не то, что чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, with gaps for Maya to come in. и с промежутками, в которые вас может майя схватить. But solid devotional service. Это должно быть такое насыщенное, концентрированное, постоянное преданное служение. You become fixed up and you rise up to the Madhyama Adhikari platform. То есть вы полностью сосредоточены, и вы потихонечку поднимаетесь до уровня Мадьяма Адхикари. Because in the Kanishta platform, you can easily fall down and leave Krishna consciousness. Потому что, оставаясь на уровне Каништы Адхикари, вы можете случайно совершить падение и покинуть общество преданных. When we first join, our material consciousness is here and our spiritual consciousness is here. Когда мы присоединились, у нас материал, да, материальное сознание было вот на этом уровне, а духовное вот на этом уровне. But as we take up the bhajana kriya, the practices of devotional service, Но когда мы приняли принцип практического преданного служения, баджана крия, your spiritual consciousness rises and your material consciousness goes down. ваше духовное сознание, оно наоборот усиливается, а материальное ослабевает. This is called anartha nivritti. Это называется анархоневрити. The negative things are disappearing from your consciousness. Из вашего сознания уходят негативные вещи. And when your spiritual consciousness is more and your material consciousness less, then you come to the madhyam platform of devotional И service. когда ваше духовное сознание преобладает, а материальное сознание уменьшается, вы выходите на платформу Мадхьяма Адхикари. And then you will not fall down. И тогда вы уже не упадете. Now this is a very important point Prabhupada made. Это очень важный пункт, который подмечал Шрила Прабхупада. Kanishta platform falls down, the madhyam devotees don't fall down. Он подчеркивал, что каништки падают со своего положения, а Мадхьямы не падают. So if we see a devotee falling down and leaving devotional service, what can we understand? Поэтому, если мы видим преданного, который падает и оставляет преданное служение, какой вывод мы можем сделать? He doesn't reach the platform of Madhyama Adhikari. He's at the level of Kanishta. Он находится на уровне каништхи. Clear? Everybody understands? Всем понятно, да? What if a guru falls down? А что же, если гуру падает? We've seen it in ISKCON. Мы это видели в Искон. What platform was he at? На какой же он был платформе? На каком уровне? If he falls down, he's at the Kanishta platform. This is what Prabhupada's teaching. Ну, This is what Shastra в says. соответствии с тем, что говорил Шрила Прабхупада, учил нас, и что говорят шастры, это означает, что он находился на уровне каништхи. Now, if he falls down and picks himself up, that's different. Но если он падает и находит силы встать, то это совсем другая история. Sadhureva samantavya. Krishna says, if he falls down but picks himself up and continues, then I still consider him sadhu. Садхурeva самантавья. Кришна говорит, что если саду падает, но находит все силы встать, то я его рассматриваю только как саду. But if he falls down and leaves devotional service, Но если он падает и оставляет преданное служение, we can understand that he wasn't ready in this life to go to the higher level.
то мы должны сделать вывод, что он не был готов в этой жизни подняться на более высокий уровень. Now, Krishna says in Bhagavad Gita, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. That those who worship me with love and devotion. Кришна говорит в 10 главе Бхагавад-гиты, что тот, кто поклоняется мне с преданностью и любовью, Dadami buddhi yogam tam, I give them the intelligence to perform their bhakti yoga successfully. я даю им разум, дадами будь-йогам там, чтобы они исполняли успешным образом свое преданное служение. Yena mam upayanti te, so they can come to me. И таким образом могли вернуться ко мне. Krishna wants us to come to him. Кришна хочет, чтобы мы вернулись к Нему. He'll give us all the intelligence we need to properly do our devotional И activities. дает нам весь необходимый разум для того, чтобы мы правильным образом исполняли свое преданное служение. In another shloka, in the Bhagavad Gita 15:15, Krishna says, Sarvasya chaham hridi sanivishta matasmityar jnanam apohanam cha. Krishna says, I'm seated in everyone's heart. В другой шлоке, известной 15.15, Кришна говорит, что я нахожусь в сердце каждого. And from within the heart, I control three shaktis. И, находясь в его сердце, я наделяю его тремя энергиями. The smriti shakti, the power to remember. Способностью помнить, The gyan shakti, the power of knowledge. способностью знания And the apohan shakti, the power of sense gratification. и способностью наслаждаться или находиться в забвении. So Krishna gives the Sarvasya Chahamanani Sanivishto, I'm seated in your heart. Mata, from me, smritir comes remembrance, jnanam comes knowledge, and apohanam cha, the apohan shakti, where he covers us so we don't have the knowledge, we don't have the remembrance. Сарваси означает, что я пребываю везде, мата, как бы от меня исходит знание, память и забвение. So if Krishna is giving us intelligence, because he wants us to come to him, but then he'll cover us so we won't have knowledge and we won't remember that we're spirit soul. И Кришна, соответственно, Он нам дает знания, чтобы мы вернулись к Нему, но также Он может дать нам забвение, чтобы мы... Why is Krishna acting against his own best interest? Как же так получается? Он против собственных лучших интересов действует. He's giving us knowledge, Дает нам знания, knowledge that we're spirit soul, дает нам знания о том, что мы духовные души, not the body, не тело, how to take initiation from Guru, каким образом принять инициацию от гуру, how to perform devotional service. как исполнять преданное служение. He's giving us remembrance, Он дает нам память, the Smriti Shakti, remembering what? память и способность помнить что? That I am das, 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 anudas, servant of the servant of the servant. Что я слуга, 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 слуги. That I am spirit soul. That Что я I'm духовная душа. Atma Tattva. He gives me that Atma Он Tattva. дает мне атма-татву. So that we remember this every moment of our life. Так, чтобы мы помнили об этом каждое мгновение своей жизни. But if we desire sense gratification, Но если мы стремимся к чувственным наслаждениям, you can't enjoy sense gratification when you're realizing I'm not the body, I'm the servant of the servant, I'm spirit очень soul. сложно наслаждаться в этом мире, зная, что вы не тело, а душа, и душа слуга, слуга, слуги. So then Krishna's Apohan Shakti covers us, so we think that I'm the body and thinking I can enjoy, and then I can go out and exploit the material energy for my own benefit. И благодаря Апахан Шакти, энергии забвения, мы забываем о том, что мы души, и у нас появляется возможность наслаждаться в материальном мире. So we can understand. Am I speaking okay? Are you getting it? Yes, I'm getting it. So we can understand that when Krishna gives his Apohan Shakti and someone then leaves the movement, it's not that they left. It's that Krishna showed them the door and say, here, you please leave, you're not ready for this.
И если Кришна проявляет свою энергию забвения, и кто-то уходит из сознания Кришны, это не значит, что он ушел. Это значит, что Кришна ему показал на дверь и сказал: ты еще не готов, иди. Because that person is committing too much aparad. Потому что человек совершает слишком много оскорблений. Too offensive mentality. Очень оскорбительное у него мышление. So Krishna says, well, I better cover you, you better leave, you're not ready for this Кришна bhakti думает: yoga yet, нет, maybe next life. нет, лучше я тебя покрою иллюзией, и тебе лучше уйти, потому что ты еще не готов в этой жизни, наверное, в следующей жизни. Clear? Понятно? So therefore, we get back to my original point. You have to think of your ultimate benefit, not your immediate benefit. Поэтому я вернусь к тому, с чего я начал. Мы должны думать о нашем высшем благе, а не о сиюминутном благе. And the ultimate benefit is go back home, back to Godhead in this life. А высшее благо — это вернуться в этой жизни обратно домой к Богу. So now Prabhupada is giving this class. You must become fixed up, solid devotional service. Итак, Шрила Прабхупада дает лекцию и говорит: вы должны быть полностью сосредоточены на преданном служении. Оно должно быть, как бы, как это сказать? And then he did this. Yes. And then he did this. И потом он делает следующее. Finish up your business in the material world now. Пожалуйста, закончите свои материальные дела в материальном мире сейчас же. And go back home, back to Godhead in this life. И вернитесь домой обратно к Богу в этой жизни. Finish up your business in the material world. Закончите свои дела в материальном мире. Clean your hands of this material energy, this dirt. Да, и очистите свои руки от материальной скверны. Go back to Godhead in this life. Вернитесь домой к Богу в этой жизни. So I was sitting there. Я сижу там, It went into my heart. и оно входит мне в сердце. This is why I joined ISKCON. И поэтому я присоединился к Искону. I want to go back home, back to Godhead in this life. Я очень хочу вернуться обратно домой к Богу в этой жизни. I have to do everything to guarantee that I'll go back to Godhead. Я должен приложить все усилия для того, чтобы у меня была гарантия, что я вернусь домой обратно к Богу в этой жизни. Even though I am not qualified. Хотя у меня нет никакой квалификации. I'm not qualified to go Нет back to Godhead. квалификации. It's a fact. Это же факт. But nobody is qualified. Но никто же не имеет этой квалификации. Anyone who's in the material world is automatically not qualified. Любой, кто оказался в материальном мире, он автоматически означает, что у него нет квалификации. Otherwise we wouldn't be here. Иначе мы не были бы здесь. So how do we go back home, back to Godhead? Так как же мы вернемся домой к Богу? Because Krishna is Bhaktavatsal by His mercy, His causeless mercy. He sees we're sincere in our attempt. He says, okay, you come back to Godhead. Потому что Кришна Бхактаватсала, и Он видит нашу искренность, Он видит наши искренние попытки, и Он говорит: так, хорошо, ладно, ты вернешься к Богу. And this He explains in Bhagavad Gita. Это то, о чем Он говорит в Бхагавад-гите. Chapter 9, Shloka 22. В 22 стихе 9 главы Бхагавад-гиты. Who has the Gita? У кого есть гита? Read it out. Chapter 9:22. So everyone can hear. Did anybody hear that? Speak slowly and loudly. Ананьяшчинтаянтамам яджана парипасате жамнитьявиюктанам йога шемам вахам яхам. Vaham yaham. Tesham satata yuktanam. Those who are constantly engaged. So in the verse 10:10, this verse says the same thing. Ananyaschintayantamam yejana paripashate. Tesham nitya abhiyuktanam. To such persons who are sincere, Krishna says, I am eternally connected to them. Соответственно, вот как в 10.10, так же в этой шлоке Кришна говорит: те, кто искренне служит, те, кто с любовью и преданностью служит мне, я связан с ними. By our performing devotional service, Krishna is so pleased and so happy that in his mind, I'm eternally connected to all of you. Connected.
Благодаря тому, что мы исполняем преданное служение, Кришна говорит о том, что Он связан с нами. Yoga kshemam baham yaham. And that means yoga kshema. I will protect your bhakti yoga. И йога кшема означает, что я защищу вашу преданность. Baham yaham. And I will carry what you lack. Вахам ягам, и я дам вам то, чего вам не достает. So let's say at the end of your life you're only 90% pure. Ну, предположим, к концу жизни у вас только 90% преданности. Krishna says, the 10%, no problem. I can carry that. Come back home. И Кришна говорит, ну не страшно, 10% мы это забудем. It's right there in the Возвращайся. Gita. Yoga kshemam baham yaham. I'll protect your yoga and I'll carry whatever you lack. Кришна говорит в Бхагавад-гите, я защищу вашу преданность, вашу связь со мной и дам вам, чего не достает. He'll give you credit for 100% Krishna consciousness. Он даст вам кредит, и у вас получится 100% в сознании Кришны. If you're in the university and on your exam you get 90%, will they give you 100%? Если вы сдаете экзамены в университете, и у вас всего 90 баллов, вам дадут 100? Never. Никогда. It stays 90% forever in the records of the university. Оно так и в записях университета так и останется, что у вас 90%. They will never carry the lack. Они вам никогда не дадут того, что не достает. But Krishna will. Но Кришна даст. 90%, let's make it 100. Come Окей, back to говорит Godhead. Кришна, ну 90% не страшно, давай сделаем вид, что 100. Возвращайся. Who's your best friend? Так кто ваш лучший друг? Sri Krishna. Кришна. So we have to understand Shastra. Поэтому мы должны понимать шастры. Then we will know how to behave properly. И тогда мы будем знать, как надо So соответственно действовать. let's follow what Prabhupada said. Давайте следовать тому, что говорит Шрила Let's Прабхупада. finish up our business in the material world and go back to Godhead in this life. Давайте закончим наши материальные дела в этой жизни, и в этой жизни вернемся домой к Богу. So let's just finish the purport. Итак, давайте закончим чтение комментария. This verse clearly says, Putro nayati naradeva yamakshayat. The son saves his father from the custody of Yamaraj. В этом стихе ясно сказано «Путра наэти нарадева ямакшаят». Сын спасает своего отца от суда Ямараджи. It never says, Putro nayati mataram, that the son saves his mother. Нигде не говорится «Путра наэти матарам». Сын спасает свою мать. The seed-giving father is delivered, not the storekeeper mother. Освобождение удостаивается отец, давший семя, а не мать, выносившая ребенка. So how do you feel about that, ladies? Девушки, ну как вам эта новость? No problem. Да не проблема. Because you get the benefit of his sukriti. If he goes, you automatically go. So it makes no difference. Вы же получаете благо мужчины, поэтому если он возвращается, вы тоже возвращаетесь. Никакой разницы. Clear? Понятно? Another thing Prabhupada taught me, Еще одна вещь, которую меня учил Шрила Прабхупада. he said, the devotees, the male devotees, they're more philosophically inclined. Он говорил, что мужчины более расположены к философскому образу But the ladies are мышления, more devotionally inclined. но женщины больше расположены к преданности. He said like that. Вот так говорил Шрила Прабхупада. And this is what I say. И это то, что говорю я. You want to become a philosopher or you want to become a devotee? Вы хотите стать философом или преданным? Better to be devotionally inclined. Лучше быть, как я сказал, да, иметь преданность. The philosophy Расположенным к преданности, да. The philosophy is underneath the devotion. It supports the devotion, but the devotion is topmost. Философия, она как бы является основой преданности, но она поддерживает преданность, но самым главным является преданность. So now Prabhupada gives us Siddhanta for this shloka. Итак, Шрила Прабхупада утверждает сиданту этой шлоки. Consequently, husband and wife should not separate under any condition, for if they have a child, when they rise to be a Vaishnava, he can save both the father and the mother from the custody of Yamaraj and punishment in hellish life. Следовательно, родители не должны разлучаться ни при каких обстоятельствах, поскольку их ребенок, став вайшнавом, может спасти от суда Ямараджа и избавить от наказания в аду и отца, и мать. This is knowledge. Это знание. If we follow this, our success rate to go back to Godhead is very good.
Если мы этому следуем, то у нас есть все шансы вернуться домой к Богу. And I'm saying this because I see that most of you are grihasta. И я говорю это, так как вижу, что большинство из вас грехастхи. I only see 2 brahmacharis. Я вижу только 2 брахмачарий. So the grihasta ashram, according to Shastra, is the most glorious ashram. В соответствии с шастрами, самый прославленный ашрам – это грехастха ашрам. The most noble ashram. Самый благородный ашрам. In ISKCON, we don't preach like that anymore. We used to, but not anymore. Мы раньше так проповедовали, но больше так не делаем. Now we preach that sannyas is the most noble ashram. Теперь мы говорим, что самый благородный ашрам – это саньяс ашрам. But you want to hear what the Shastra says? Но шастры говорят, хотите услышать что? Who's interested? Кому интересно? Okay, let's follow the Shastra. Давайте следовать шастре. So let's look at the Ramayana. Давайте посмотрим на Рамаяну. Lord Ram, he's decided that his father has given the boon to Kaikeyi, and she says that the son must go to the forest. Он узнает, что его отец дал благословение. Okay, so Bharat has to become the next king, not Ram, and Ram has to go to the forest. Итак, Бхарата, мы знаем, должен стать следующим царем, а Рам должен уйти в лес. So Ram accepted that. Okay, I won't be a king. И Рам признает это, говорит, хорошо, я не буду королем. If my father gave a boon like that to my mother, then I will go to the forest. Ну, мой отец дал такие благословения матери, значит, я пойду в лес. So he says to Sita, И он говорит Сите: Sita, you're a princess. You were born in the palace. You had maidservants. You lived an opulent life. You can't possibly live in the forest. Сита, ты же принцесса, ты родилась, у тебя слуги, как бы ты не должна идти в лес. Now I'm shortening this lila because it's a long lila. Я это все сокращаю, так как лила очень длинная. But when Bharat heard that, Но когда Бхарат услышал это, he came and he said, Ram, how can you leave Sita? а Бхарат, когда это услышал, он пришел и сказал: Рам, ну как же ты оставишь Ситу? You're not a sannyasi that you can just walk away, leave your home and your family and everybody and no responsibility. Ты же не саньяси, чтобы ты просто так взял, ушел и оставил все, семью, жену. You're a grihasta. You have a wife. You have to take care of her. Then the grihastas are the most noble ashram because the grihastas take care of the children, they take care of the women, they take care of the brahmanas, they take care of the elderly, they take care of the sick, they even take care of the sannyasis when they come to beg. I'll try to remember, but it's very hard, sorry. Грехастха, он же заботится обо всех в этом мире. Он заботится о старших, о женах, о детях, о больных, о слабых. О саньяси, да. Спасибо. Therefore, Sita must go with you, you protect her. And Ram said, yes, you're right. And so Ram and Sita went together. И Бхарата, сказав это, говорит, поэтому ты должен взять с собой Ситу и защищать ее. И Рам согласился и пошел с ней вместе в лес. So this is our Shastra, that Grihastha ashram is the most noble because in this ashram we take full responsibility for every living entity to make sure that they get the best benefit of Krishna consciousness or at least get some kind of mercy. И это означает, что Грехастха ашрам, он самый благородный в том смысле, что мы несем ответственность за всех, абсолютно за всех в этом мире и должны сделать так, чтобы они получили максимальное благо от своего сознания Кришны. So when the Grihastas have a son and he's trained up properly in the home because the mother is the first guru. И если у Грехастхи есть сын, и он, находясь в обучении своей матери, правильно обучается, the first guru, you take birth она является его первым духовным you учителем. take birth from the body of the mother. Он рождается из тела матери, она его первый духовный And учитель. second guru, you take birth, spiritual birth. А второе рождение мы получаем от духовного учителя как духовное второе рождение. So the mother trains the child to be ready to take second guru, who will initiate them into the parampara system so that they can go back home, back to Godhead.
То есть мать готовит ребенка для того, чтобы он принял посвящение у гуру, который его, в свою очередь, посвящает уже в парампару. Clear? Понятно? So this is the sum and substance of this shloka. Husband and wife stay together, train up the children so they all can go back home, back to Godhead. Hari Hari Bol. Итак, суть этой шлоки заключается в том, что муж и жена должны оставаться вместе, чтобы вернуться домой к Богу. Thank you very much. Спасибо вам большое. Any questions? Есть ли вопросы? Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Вся слава Шриле Прабхупаде. Такой вопрос. Вот вначале вы зациклили внимание на то, что мы душа. Шрила Прабхупада очень часто тоже обращал на это внимание, но, к сожалению, не всегда получается помнить, даже когда мы служим и так далее, это все как-то уходит. И на таком уровне мы слышим постоянно, что я душа, но нету вот этого реализованного знания, понимания. Вот как... Okay, let me answer this first part one of your question. Sadhu Sangha, Sarva Shastri Hoy, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. You're always in the association of others. So when you forget, they don't forget. And when they forget, you don't forget. This way everybody stays Krishna conscious. Что очень важно находиться все время в общении, в соответствии со стихом, да, как бы лава матра саду санги. И это означает, что даже если вы забыли, вам кто-то напомнит, и если кто-то забыл, вы ему напомните, то есть вы все время находитесь в общении. Now the answer to your part two question, which you didn't ask, but I'll give the answer anyway. Ну, вы не задали вторую часть вопроса, но я вам в любом случае отвечу. How do I maintain this consciousness? Каким образом я поддерживаю это сознание? You have to start doing things in your life to maintain the consciousness. So I'll share with you what I do, and maybe that'll give you some ideas. Вы должны делать что-то, чтобы поддерживать определенный уровень сознания. Я поделюсь с вами тем, что делаю я. So for me, the important thing is not to think, oh, I'm spirit soul and I'm not the body. The important thing is to think of the Mahamantra, Krishna Nam. Вот для меня важно не то, что я помню о том, что я душа, не тело. Для меня важно помнить о святом имени, о имени Кришны. So where I live in Vrindavan on the second floor, I have to go up and down the stairs every time. Мы живем во Вриндаване на втором этаже, и мне надо постоянно подниматься вверх-вниз, вверх и вниз. Whenever I go up or down, I go Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И вот каждую ступеньку я повторяю один слог: Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Every time I go to a building, if I see stairs, I remember this. I don't forget. I remember. I take the stairs. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Когда бы я ни заходил в здание, если я вижу ступеньки, я сразу помню об этом принципе, и я повторяю Харе Кришна. So I gradually was training myself that whenever I saw stairs, I would chant at every step the holy name of the Lord. Я приучил себе, что когда бы я не видел перед собой ступеньки, я каждую ступеньку повторяю имя Господа. So that was phase one. Это была первая стадия. Phase two. Вторая стадия. Because my mood is, I have to remember Krishna every step I take. У меня сознание, каждый шаг я помню о Кришне. So when you're walking on the street, Hare Krishna, in your mind, it doesn't have to be out loud. Just Вы идете по улице, и вы повторяете Харе Кришна, это не значит, что вы вслух это делаете, вы просто в своем сознании это делаете. If you're walking from one room to another room, Hare Krishna, Из одной комнаты в другую вы все равно повторяете. Every step I take, chant the holy name. Каждый шаг, который я делаю, я повторяю святое имя. And where did I get this idea from? И откуда я это взял?
From Bhagavad Gita. из Бхагавад-гиты. Krishna is given this idea. Это Кришна посоветовал. Let me tell you the shloka. Сейчас я вам скажу, в каком стихе. Sarva dharman parityaja mamekang sharanam vraja. That means forget everything about all the other dharmas and just surrender unto me wherever you go. Он говорит, забудьте обо всех своих ответственностях, обо всех своих дharмах, и просто на каждом шагу помните обо мне. So I was thinking about that. Я об этом думал. And I was thinking wherever you go somewhere, you're taking a step. И куда бы я об этом думал, куда бы вы ни шли, да, то есть какой бы вы ни делали шаг, помните обо мне. You're either walking to the plane or the train or the car. You're going somewhere, you're walking. Вы куда бы вы ни шли, в самолет, в машину, в поезд, вы все время идете. So that's how I got the idea. Remember Krishna, surrender to Krishna every step you take. И поэтому я вот для себя решил, что помни о Кришне, предавайся Кришне каждый шаг, который ты делаешь. And people ask, how do you surrender? How can I surrender? People say, they want to know, what is this surrender? И люди спрашивают, а что такое предание? Как предаться? Just remembering the Krishna's name. Просто помни святое имя Господа. Krishna Nam and Krishna Rupa, no difference. Между именем Кришны и его формой нет разницы. The form of Krishna, the name of Krishna, the teachings of Krishna, the pastimes of Krishna, the associates of Krishna, the prasad of Krishna, the words of Krishna, it's all on the transcendental platform. Все, имя Господа, его форма, его игры, слова, шастр, прасад, все это как бы единое, это все проявление Господа. Kale kale nam rupe Krishna avatar. Krishna has descended as the avatar in the Kali Yuga as his holy name. Намарупе, Кришна воплотился в Кали-югу в образе своего имени. You remember the holy name, you're surrendering to Krishna. Помните о святом имени, это значит, вы предались Кришне. It's not difficult. Это же несложно. So make a strategy that every step I take, I just chant the name and I'm remembering Krishna. Так что, примите эту стратегию, что каждый шаг вы делаете и повторяете святое имя, помня святое имя. And what happens when I do that? И что происходит, когда вы такое делаете? Again, in the Gita. Снова в Гите. Aham tvang sarva papebhyo mokshayishyami. I will take away all your sinful reactions, all your pap karma, I will wipe clean. Я избавлю вас от всех греховных последствий, я сотру всю вашу карму. Mokshayishyami, and I will deliver you back home, back to Godhead, so you can enter into my Nitya Leela. Я верну вас обратно домой к Богу, чтобы вы могли присоединиться к моим вечным деяниям. Masuchaha, don't have any doubts about it. Машу Чага, не сомневайтесь в этом. No doubt. Никаких сомнений. No worries. Никаких беспокойств. When someone says to you, don't have any doubts of what I told you. Если кто-то вам говорит, не сомневайся в том, что я тебе сказал. What does he mean? Что это значит? He means, trust me. Это означает, доверяй мне, если So иными when словами Krishna сказать. says Masuchaha, he's actually saying to Arjuna, trust me. То есть, когда Кришна говорит, ничего не бойся, не сомневайся, иными словами он говорит, доверяй мне. Our problem is we don't trust Krishna. That's our problem. И наша проблема в том, что мы не доверяем Кришне. Вот в чем наша проблема. Number one problem, we don't trust Krishna. Это первая проблема. Мы не доверяем Кришне. If we did, we would be super enthusiastic the whole time. Если бы мы доверяли, мы бы все время находились в полном энтузиазме. Have I answered your question? Ответил ли я на ваш вопрос? Hare Krishna. Thank you very much for... Спасибо вам большое за лекцию. А как... Я хотел задать вопрос, но вы уже ответили на него в том ответе. Но я... последующий вопрос, как научиться доверять Кришне? Okay, these types of questions, how questions, they're called how questions. Есть такой тип вопросов, как.
there's how questions, there's why questions. Есть почему, есть как. But Prabhupada's given all the answers to these hows and whys in his books. Но Шрила Прабхупада дает ответ на все эти как и почему в своих книгах. We have to develop the taste to study Prabhupada's books, and then we'll learn these things. Мы должны развить вкус к чтению книг Шрилы Прабхупады, и тогда мы получим ответы на все эти вопросы. When I first came and joined this movement of Bhakti Yoga, I didn't know anything. Когда я пришел в сознание Кришны, присоединился к движению бхакти-йоги, я ничего не знал. I couldn't give class, Я не мог давать лекции. but I followed Prabhupada's teachings, Но я следовал наставлениям Шрилы Прабхупады, and I got some Shakti from Krishna. и какую-то энергию мне дал Кришна. Krishna says, Dadami Buddhi Yogam Tam, I will give you the intelligence of Bhakti Yoga. Кришна говорит, что я дам тебе разум в сознании Кришны, в бхакти-йоге. Krishna says, Mata Smritir Jnanam, I'll give you knowledge, I'll give you remembrance. Кришна говорит, я дам тебе знания, я дам тебе память. So I take advantage of that. Krishna's giving, I'm accepting. Я просто принял все блага этого, Кришна дает, я принимаю. And here's another thing that Prabhupada taught me. Есть еще одна вещь, которую научил меня Шрила Прабхупада. He says, Krishna gives with 100 hands, Кришна дает 100 руками, but he also takes away with 100 но и hands. забирает тоже 100 руками. So if you're thinking of sense gratification, then he takes away all that. Поэтому, если вы думаете о чувственных наслаждениях, он забирает у вас всеми 100 руками. But if you're sincere in devotional service, then he's giving with 100 Но hands. если вы искренне преданно служите, он дает вам то же самое благо всеми своими 100 All руками. the how questions and why questions, they're all in Prabhupada's books. Все ответы на вопросы из серии «Как» и «Почему», они все в книгах Шрилы Прабхупады. So how to become Krishna conscious? Just chant Hare Krishna mantra. Как стать сознанием Кришны? Повторяйте Харе Кришна мантру. That's what I do. Вот что я делаю. I don't do anything else. Я ничего другого не делаю. Nobody knows me as a pujari. Никто не знает меня как пуджари, Nobody knows me as a cook. никто не знает меня как повара, Nobody knows me as a book distributor. никто не знает меня как распространителя книг. Everybody knows me as a kirtaniya. Все знают, что я просто киртания. Why am I a kirtaniya? Почему же я киртания? Because Haranama, Haranama, Haranama eva kevalam kalo nastyeva, nastyeva, nastyeva katiranyata. Харибол. Everybody know that Все в shloka? соответствии со шлокой. Jai Haribol. Джай. Харе Кришна, вы говорили, что ни в коем случае нельзя искать недостатки, и тогда у меня возникает следующий вопрос. Шрила Прабхупада, он учит также и своим примером, и поэтому удивляет, почему он не только учеников критикует, как положено гуру. Но и также он критикует порой своих духовных братьев, это и даже в книгах есть, и в беседах. Как это правильно понимать? Okay, so this is a misconception. Prabhupada Недопонимание. is not criticizing. Нет, он не критикует. He's educating. Он нас образовывает. He's teaching Он учит нас. in an intimate circle with his узком кругу, да. students. He's teaching not how to be a first-class devotee. We say in India, Paka Vaishnava. How to be Paka Он Vaishnava. объясняет нам, как стать пака вайшнавом, как говорят в Индии, то есть чистым преданным. So you have to learn the do's, what you do, and the don'ts, what you don't do. И он должен показать нам, что такое то, что вы должны делать, и что такое, что вы не должны делать. You have to learn what's good and learn what's bad. Вы должны понять, что хорошо, что плохо. If someone does something bad, you have to tell people, no, don't do that because that's bad, it's no good.
И для того, чтобы вот людям это объяснить, вы, если видите, что кто-то что-то сделал не так, вы должны сказать, вот это так делать не надо. That's not fault finding, that's education. Поэтому это не поиск недостатков, это способ образования. Now, supposing I'm a temple president, Предположим, я президент храма, and one devotee does something very bad. и какой-то преданный что-то очень плохое сделал. How do I deal with it? Как я с этим Some имею big дело? fault that he had. Очень что-то плохое сделал. I can come and say, Prabhu, you're in Maya. This is terrible. What have you done? I can be like that. Я могу быть достаточно жестким, могу сказать, Прабху, что же вы сделали, вы же в мае. That's fault finding. Это будет поиск недостатков. But instead, the Vaishnava way, I'll show you. Но вайшнав должен иначе поступить. You come and you say, Prabhu, you know, I have great faith in you. Я должен подойти и сказать, Прабху, вы знаете, очень в вас верю. You've done some wonderful devotional service. Вы очень хорошо служите. But sometimes your devotional service is not up to your standard. Но иногда вы не соответствуете вашему стандарту своими поступками. I know you can do better. Я знаю, вы можете гораздо лучше. So you please do better. Пожалуйста, Because поступайте лучше. Because what you just did now is not up to your better standard. So you please do better. Поэтому, пожалуйста, прикладывайте усилия, чтобы стать лучше. То, что вы сейчас сделали, оно не соответствует тому уровню, к которому вы должны стремиться. So we don't find his fault, we encourage him to do better. То есть мы не просто находим недостаток, мы его вдохновляем становиться лучше. And that the fault was not up to his standard of doing better. А этот недостаток, он просто не позволял ему находиться на определенном уровне, чтобы стать лучше. We can encourage people to come up to the standard of Prabhupada. Мы должны вдохновлять людей подниматься на уровень, на котором был Шрила Прабхупада. And you encourage that devotee, you never chastise. И таким образом вы должны вдохновлять преданного, а не просто отчитывать его. And then how does that devotee feel? И как будет чувствовать себя преданный? If you chastise him, tell him you're in Maya, you're not even a Vaishnava, you're completely bogus, then he doesn't like you. Если вы так отчитываете, что вот ты в мае, ты вообще материалист, ну что он почувствует? У него просто ужас будет, оцепенение. But if you tell him, I have faith in you, I know you can do better, I've seen you do wonderful service, you please come up to your higher standard. Но если вы говорите ему, я знаю, что ты можешь лучше, я видел, как ты совершаешь служение, пожалуйста, поднимись обратно до уровня, стремись к Then that лучшему. devotee will like you, say, thank you very much, I appreciate it, you've helped me. И преданный тогда скажет, спасибо вам большое, мне это очень ценно, пожалуйста, помогите мне. Clear? Понятно? Hare Krishna. Харе Кришна. Да, вопрос следующий. Кришна говорит также в Бхагавад-гите, что я твой самый лучший друг. Ну, логично понимаю, что Кришна хочет, чтобы мы к нему вернулись, а как-то внутренне, эмоционально, там, душой, ну, как бы, у меня нет понимания, ну, ощущения, что Кришна прям очень хочет, чтобы... И будет рад, если мы к нему вернемся. Но я чисто про себя говорю. Okay, very good question. And many people have this mood. У очень многих людей есть такое настроение. So I'll tell you a Prabhupada Leela. Я расскажу вам лилу Once Шрилы you know Прабхупады. this, your whole mood will change. И сейчас, как только вы это узнаете, вся ваша жизнь изменится, и ваше So настроение. in 1968, В 1968 году Upendra was the servant, the personal servant of Srila Prabhupada. личным слугой Шрилы Прабхупады был Упендра. And one day Upendra came to Prabhupada И в один из дней Упендра пришел к Шриле Прабхупаде and he said, you know, Srila Prabhupada, certain of my god brothers that I don't have good relationship with, I don't have much respect. Знаете, есть духовные братья, с которыми у меня не очень хорошие отношения, я их не сильно уважаю. For maybe some things they say or some things they do. Therefore, I cannot offer obeisances to them И sincerely. это связано с тем, что они либо что-то сказали не то, либо что-то сделали, и у меня не получается искренне им предлагать поклоны. And if I offer obeisances to them when I don't respect them,
I'll be a hypocrite. Ну и если я буду ему выказывать почтение и предлагать им свои поклоны, а при этом не буду их уважать, ну я буду лицемером. So I don't want to be a hypocrite, so I won't offer to so like that to some. Поэтому я не хочу быть лицемером, и я просто не буду предлагать им свои поклоны. And here's Prabhupada's answer. И вот что ответил Шрила Прабхупада. And I wrote it in my book. It's in my book, Radha Damodar Vilas. I don't know if you've seen it. Я не знаю, читали ли мою и видели ли мою книгу Радха Дамодар Вилас, но я вот в этой книге об этом пишу. Prabhupada said, when you don't want to offer obeisances, Шрила Прабхупада говорит, если вы не хотите предлагать свои поклоны, because of some reason, what they did or said, если есть на то причина, что что-то либо сказали, либо сделали, but if you follow the Shastra and you offer the obeisances, even you don't want to, но вы, следуя шастре, предлагаете поклоны, даже несмотря на то, что вы не хотели этого делать, that is real obeisances. тогда это и является настоящими поклонами. That's the real obeisances. Это и есть настоящие поклоны. You don't want Подлинные. to, but you do it anyway to follow Shastra. Вы не хотите, но вы следуете наставлению шастры. That's humility. Вот это называется смирение. Trinada pisunichena, become more humble than the grass. Тринада описана начиная, будьте более смиренными, чем трава. That's one way. Это первое. Real obeisances, even when you don't want to. Первое, то есть вы оказываете почтение и предлагаете поклоны, даже несмотря на то, что не хотите. Hare Krishna. Аре Кришна. Srila Prabhupada ki jai. Джай! So now, the next important topic we shall discuss. Так, сейчас у нас есть для обсуждения еще один очень важный момент. Where are the books? Yeah, they're coming. And that is how, because we've been speaking, we want to go back home, back to Godhead, and we can only go back home, back to Godhead by Krishna's mercy because none of us are qualified. Мы говорили о том, что мы все хотим вернуться домой обратно к Богу, но мы не можем, потому что у нас нет недостаточной квалификации, соответственно, мы зависим полностью от милости Господа. No one can say, oh, I'm qualified to go back to Godhead. Никто из нас не может заявить, что да, у меня есть квалификация, чтобы вернуться домой к Богу. Prabhupada said, I'm unqualified. Даже Прабхупада говорил, у меня нет такой квалификации. No Vaishnava who's das and anudas never says, oh, I'm qualified. Ни один вайшнав, который по-настоящему ощущает себя слугой слуги слуги, никогда не заявит, что он обладает квалификацией. We take the humble position, trinada pisunichena. Мы занимаем смиренную позицию, смирение травинки. So we go back to Godhead by the mercy of the Lord. Мы возвращаемся обратно только по милости Господа. And now I'm going to explain how the Lord does that. И я сейчас объясню, каким образом In the Господь Bhagavad проявляет Gita, эту милость. В Бхагавад-гите Krishna says, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. Whenever there's a rise of adharma and a decrease of dharma, then I come again and again. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, когда бы не усилилось влияние адharмы и не ослаблялось влияние дharмы, я прихожу в этот мир. And in the next shloka, he tells what he does when he comes. И в следующей шлоке он говорит, что он делает, когда он приходит. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam. I protect the devotees and I destroy the Он demons. говорит, я защищаю преданных и я уничтожаю демонов. And that is the lila of Sri Narasimha Bhagavan. И это происходит в лиле Шри Нарисинга Бхагавана. This is the one lila of Narasimha. He comes to protect the devotees and to destroy the demons. И это лила Нарисимхи, его единственная лила. Он приходит, чтобы защитить преданных и уничтожить демонов. He protected Prahlad Maharaj. Он защитил Прохлад Махараджа. He destroyed И Hiranyakashipu. он уничтожил Хираньякашипу. So Lord Nrsingadev will protect you. Поэтому Нарисимхадев защитит вас. But how he will protect you? Но каким образом он это сделает? And why he will protect you? И почему он будет вас защищать? These are your how and why questions. Вот это как раз ваши все почему и как. I'm going to answer them now. Я еще раз на них отвечу сейчас. He protects the devotees because we've established a relationship with him. Он защищает преданных, потому что мы выстраиваем свои отношения с ним. And how do we establish a relationship with Lord Nrsimha? И каким образом мы устанавливаем свои отношения с Господом Нарисимхой? By singing his glories. Воспевая его славу.
Namaste Narasimhaya, like that. Then we deserve to be protected. Вот таким образом мы это делаем. И тогда мы получаем право быть защищенными. Заслуживаем права. Because Prabhupada also, another thing that he taught me, first deserve, then desire. Еще одна вещь, которую меня учил Шрила Прабхупада: вначале заслужи, а потом желай. Don't desire to go back to Godhead if you don't deserve to go back to Godhead. Не желая вернуться обратно домой к Богу, если ты не заслужил вернуться обратно домой к Богу. Don't desire the mercy when you don't deserve the mercy. Не стремись к милости, когда ты не заслужил милость. So we have to follow the process. Nam Rupe Krishna Avatar. We chant the holy name of the Lord, non-different than the Lord Himself. Поэтому мы следуем принципу, мы повторяем Святое Имя, которое не отлично от Господа. So I'm just going to give you a short little story how this book came to be. Поэтому я вам расскажу просто небольшую историю, каким образом появилась эта книга. It's the story of a 5-year-old boy. Это книга 5-летнего мальчика. Not Prahlad. История 5-летнего, не прохлады. This is a boy in America. Этот мальчик живет в Америке. And he was living in New Vrindavan. Жил он в Новом Вриндаване. And his name was Dhruva. И звали его Друва. And at 5 years old, his father put him in the Gurukula. И в 5 лет его папа отправил в Гурукулу. And in the Gurukula, they were teaching the Prahlad Leela. И в Гурукуле их обучали лилии про Прохлада. And little Dhruva was thinking, oh, this is so wonderful. Lord Nrsingadev has protected Prahlad. So he loved it. И ему так понравилась эта история, он просто ее обожал, что вот как же так, Нарисимхадев защищает маленького Прохлада. So his father was temple president of the New Vrindavan А папа его community. был президентом общины в Новом Вриндаване. So he went and he said, Papa, we have Lord Nrsingadev Murti in our temple. Can I do puja to him? И он пришел к папе и говорит: папа, у нас же ведь в храме есть Нарисимхадева Мурти, можно я ему буду делать пуджу? So because he's temple president, he said, yeah, you can do it. Ну и так как он был его президентом храма, он сказал: да, конечно, делай. So the pujaris, they didn't question because the temple president said Ну и у it's пуджариев okay. все вопросы отпали, потому что папа же, президент сказал. So he started doing puja to Lord Nrsingadev every day. И он каждый день начал делать пуджу Нарисимхадева. And he grew to a young man. И вырос в молодого человека. He became, at age 18, В 18 лет he had a desire. I want to go to India. I want to go to that place, Ahovalam, that holy place where Lord Nrsingadev appeared and protected Prahlad and destroyed Hiranyakashipu. и у него появилось такое жгучее желание поехать в Индию, в Аховалам, в место, где Господь Нарисимхадев разорвал грудь Хираньякашипу. So he saved money and he bought a ticket, flew to India, and he went to Ahovalam. И так он накопил деньги, купил билет в Индию и поехал в Аховалам. And he loved it there Ему там очень понравилось. because he's a Nrsinga Bhakta, Потому что он же obviously. Нарисимхадев. Очевидно совершенно. And then after being there a week, well, all the people in Ahovalam loved him. И все в Аховалам в него просто влюбились. Here's this young boy from America. He loves Nrsinga. The pujaris loved him. The sadhus loved him. Everybody loved him. И все его полюбили. Приехал молодой мальчик из Америки, и он, ну, как бы так предан Нарисимхе. Все его полюбили, и пуджари, и саду местные. So one day he asked the head pujari, I would like to see other temples of Lord Nrsingadev. И в один из дней он спросил старшего пуджари: а я хочу посмотреть все храмы, где поклоняются Нарисимхадеву. And the pujari said, other temples? А пуджари сказал: какие другие храмы? This is the number one Nrsinga temple in the whole world. Это же номер один во всем мире. You don't think about other temples. О других даже не думай. You are in the right place at the right time. Ты в the right- правильном месте, в правильное время. So Dhruva didn't like that answer. И Друве не понравился этот ответ. He was thinking, there has to be more than one Nrsinga temple in India. Он подумал: не, ну должно же быть больше храмов в Нарисимхе, чем один. So he started asking people. И он стал спрашивать других людей. And they told him, yes, there were many temples of Lord И ему Nrsingadev отвечали: да, есть много храмов Нарисимхадева. in the past. Ну, раньше так точно. But now most of them are lost. We don't know where they are. Но многие из них утеряны, и мы не знаем, где они находятся.
They're somewhere. We don't know. Ну, где-то есть, но мы не знаем где. So Dhruva decided, I will find them. И Друва решил, я найду. So he contacted his friend Balaram, who was a photographer. И он связался со своим другом Баларамом, который был фотографом. He told him, let's go exploring through India and find the lost temples of Lord Narasimha. Давай будем путешествовать по Индии и найдем другие храмы Нарисимхадева. They're two young men, it's an adventure. Yeah, let's do it. И, представляете, ну, такое приключение, два молодых человека, и они решают, да, мы это сделаем. So they wandered through jungles, И они бродили по джунглям, deeply into caves, в какие-то заходили глубокие пещеры, take boats down lonely rivers into remote villages. справлялись по каким-то речкам в какие-то далекие деревни. And they found so many lost temples of Lord И Nrsimhadev. они нашли огромное количество утерянных храмов And Нарисимхадева. Balaram took photographs of each temple and each murti. И Баларам сфотографировал каждый храм, сфотографировал каждой мурти. And they published this book. И они издали вот эту книгу. This is the book of all the lost temples. Здесь Of все Lord Narasingha. утерянные храмы Господа Нарисимхи. And Dhruva explains for each place, you know, how the people reacted, how he found it, like that little history. И Друва рассказывает историю о том, как они находили каждый из этих храмов, как вообще это воспринимали местные жители. My wife and I visited some of these temples. Мы с моей женой посетили некоторые из этих храмов. I'm going to tell you about one specific temple because we don't have much У time. нас немного времени, поэтому я вам расскажу об одном определенном храме. So we were told about this one temple just in the northern part of the state of Karnataka. Это храм находится в северной части штата Карнатаки. So we arrived to this place, and it's not very crowded, not many people Мы there. приехали туда, там немного совсем людей, And there's just a few shops, and we don't even see a temple. и там буквально пару магазинчиков, и мы даже не видели храма. So we go and ask somebody, Ну и мы пошли, кого-то спросили, we want to see Lord Nrsimhadev. мы хотим увидеть Господа Нарисимху. They said, oh yeah, go over there. И он сказал, да, вот идите туда. You see that cave? Видите вот эту You go пещеру? there. Идите туда. So we went to the cave, Мы зашли в пещеру, and there was a person there, and the cave is full of water. и там человек какой-то, и полная пещера воды. He says, do you have gumsha? Он говорит, а у вас гамча есть? Because you better get gumsha Лучше оденьте гамчу. if you want to take darshan, or your clothes will become all wet. Если вы хотите получить даршан, то одевайте гамчу, потому что так вы всю свою одежду намочите. So we got gumsha, Мы одели гамчу, and we went into the water. вошли в воду, It was up to here, по грудь, and we're walking in the cave, and it's dark, gets darker and и darker. мы идем по пещере, и с каждой минутой становится все темнее и темнее. But we have the light from our cell phone, Ну, у нас такие телефоны с лампочками, and the с cave фонарями. is full of bats, И там куча летучих мышей. and we hear them flying over our head as we're going. И мы слышим, как над нашими головами они пролетают, пока мы идем. And the water is full of bat stool. И в воде их тоже много. And we're going about 100 meters, twisting and turning, И мы где-то метров 100 так идем, какие-то постоянные повороты туда-сюда. and then we make one turn, and we see an altar И вот мы делаем какой-то поворот, и вдруг видим алтарь. carved into the rock of a mountain, Прямо выгравированный в скале. and a pujari sitting there. И там сидит пуджари, And Lord Nrsimhadev, a self-manifested Lord Nrsimha deity. и самопроявленный Нарисимхадев божество. So when the pujari saw us, my wife and I, foreigners, immediately he came, said, come, and he made us sit with him on the altar. И, конечно, когда пуджари нас увидел, представляете, западных преданных, он сразу подошел к нам и говорит, идите, и посадил нас вместе с ним на алтарь. And as other local people were coming from time to take darshan, he would give them some sindur and some a tulsi leaf for tilak and everything, and give them blessing. And we were sitting there. И пока другие, иногда местные жители приходили, он им ставил синдур, потом давал им листик тулуси, как бы, а мы в это время сидели на алтаре The вместе. pujari is telling, see these two people? И он всем говорил, видите этих They're двух? Nrsimha Bhaktas. They came all the way from America. Видите, они
преданные Господа Нарсимхадева, они сюда аж из Америки пришли. So I'm sitting right here with Lord Nrsingadev. Вот я так сижу прямо рядом с Нарсимхадевом. So while a pujari is speaking to somebody, I just touch Lord Nrsingadev's feet. То есть пока пуджари с кем-то разговаривает, я раз и касаюсь стоп Господа Нарсимхадева. So that's one such temple. Вот представьте, вот такой вот храм. We've been to other Один. temples at the top of mountains Были еще храмы на высоких горах, and deep into other caves where there's no water. и были тоже еще другие пещеры, где не было воды. But Lord Nrsingadev, he doesn't like to have an opulent temple like Radha and Krishna. Но Господь Нарсимхадев не любит богатых, шикарных храмов, как Рада и Кришна. And he doesn't stand like all murtis stand. И он не стоит, как все мурти. And he's known as Yoga Nrsinga И он известен как йога Нарисимха, because he always sits in yoga asana. потому что он всегда сидит в йога-асане. He's sitting in yoga asana, Он сидит в йога-асане. Padmasana. Падмасана. So if anybody's in Nrsinga Bhakta and they're interested in this book, then you come and see Gambhira. Если здесь есть Нарисимха Бхакта или те, кто заинтересовался этой книгой, можете подходить к Гамбире. And he'll show you the book. Он вам покажет эту книгу. So thank you very much. Спасибо вам большое. And do we have any other program today? У нас сегодня еще какая-то программа есть? Yes, in the afternoon we'll come back. Here? Yeah, we'll come back home and then come back here for the program. Okay, what time is that? В 4:30. Okay, so I'll be back. Чё? 4:30. Sorry. Yeah, I just misunderstood. So we'll be here back for 4:30. Okay. So I'll be back for evening program. Hare Krishna. Так что я вернусь для вечерней программы. Харе Shri Кришна. Prabhupada ki jai. Харе Кришна. Джай. Харе Кришна, дорогие вайшнавы, если кого-то заинтересовало,